прослухати відеозапис лекції лікаря дитячого невролога Шарон Ахароні на тему про нові ліки в лікуванні хворих на Дюшенна. So we invite you to listen to the lecture of Dr. Child Neurologist Шарон Ахароні on the topic of new medicines in treatment of patients Шарон Ахароні, Duchenne who lost ambulatory capacity. Шарон Ахароні, доктор наук, дитячий невролог клініки Шнайдер, директор програми спільно-м'язової атрофії у дитячому медичному центрі Шнайдер, має великий досвід лікування пацієнтів з Дюшенна, заступник головного спеціаліста у проведенні клінічних дослідів по Дюшенна, а також є головним спеціалістом у проведенні клінічних дослідів по СМА. Її дослідження зосереджені на дослідах молекулярної діагностики різноманітних нейром'язових захворювань. Шарон Ахароні, Doctor of Medicine, Pediatric Neurologist, Schneider Children's Medical Center, Director of a Spinal Muscular Atrophy Program at Schneider Children's Muscular Center. Dr. Ahharoni has vast experience treating Duchenne patients at Schneider's. She is a sub-principal investigator of Duchenne clinical trials and she is a principal investigator for SMA clinical trials. Her research focus is molecular genetic studies of various neuromuscular diseases. hello and good afternoon. I'm Dr. Sharon Ahharoני from the Neuromuscular Clinic. And it's a pleasure to speak here in the Duchenne Ukraine virtual conference. And I'll be talking about the Duchenne muscular dystrophy therapies. So first of all, as you all know, corticosteroids use and following standard of care clinical guidelines remain the mainstay of optimal care for boys with DMD. And the current standard of care does not treat the underlying cause of dystrophin mutation. And there are different therapeutic approaches in development for DMD that are directed against a wide range of therapeutic targets. Accurate and early genetic diagnosis will become even more important in this era of evolving genetic therapies. And before going all to the different kind of therapies, I first want to explain about the different stages of the clinical trials. In order to this drug to be given FDA approval, it has to go on a few phases. The first phase is the preclinical phase. It's the lab studies, and then the animal studies, mainly mice, and then other animals, dogs. And this could take several years, even 10 years. And after the drug is developed, the next phase will be the phase 1, which studies human safety, and it could take weeks. And it is studied on tens of patients. The next phase, phase 2, expands the safety study of the drug, and it takes about months, and it is studied on hundreds of patients. And phase 3 studies the efficacy and safety of the drug. It could take several years, and it is done on thousands of patients. Then if the drug is efficient and safe, comparing to control, this could be approved maybe by the FDA. Now, for Duchenne, Duchenne is an orphan disease, as you all know, and so the clinical phases, the clinical studies are done on tens
of patients now, 1,000 of patients, and mainly it's done on ambulatory patients because you have to meet the endpoint or the evaluation for assessment of the trial, and this is the 6-minute walk or the North Star assessment. So what are the strategies in the treatment of Duchenne muscular dystrophy? First of all, if you have a strategy, you might as well treat in the early stage of the disease and not in the late stage of Duchenne, where there's loss of mass and strength, and there's fibrosis and inflammation in the muscle and fat accumulation. And there's a strategy that treats the muscle itself, the inflammation, weakness, atrophy, fibrosis, or it could be more general and like the RNA interference, the exon skipping, the gene therapy, gene transfer, and gene editing, and the cell therapy. About all these approaching, I'll be speaking in more details later. So this table shows you in more detail the therapeutic approaches in Duchenne according to the etiology. First, there's the dystrophin protein restoration or replacement, and this is the exon skipping or the stop codon read-through, the gene therapy and gene editing. There's the anti-inflammation and fibrosis, which is steroids that you all know. Novel steroid, this is the Vamorolone, the NFKB inhibitor, the HDAC inhibitors, could be calcium regulation, muscle growth and protection like the myostatin inhibitors or the eutrophin regulation, mitochondria, cardiac approach, which is the traditional cardiac drugs, or the stem cell, the CAP-102, which I'll be talking about later. And there's other approaches. First, I'll explain about the anti-inflammation and fibrosis. You all know about steroids and the unwanted side effects of steroids, like weight gain, like hypertension, hyperglycemia, mood changes. And then comes the Vamorolone, which is a synthetic steroid, which resembles prednisolone in chemical structure and resembles prednisolone in the NFKB inhibition. It still has an anti-inflammatory and membrane stabilizer. It improves muscular dystrophy without the side effects that steroids have. This is the structure of the Vamorolone, here in blue. So Vamorolone is the first in-class drug that borrows some activities of corticosteroids, the anti-inflammatory activity, while adding new activities not seen with corticosteroids. And Vamorolone hopes to retain the beneficial anti-inflammatory and muscle strengthening aspects of corticosteroids while decreasing some of the undesirable side effects like bone fragility, stunted growth, insulin resistance, mood changes, delay of puberty, and others. Vamorolone is given as an oral liquid flavored formulation at home daily. And the companies Simpira and Reveragene plan to submit a new drug application for FDA for approval of Vamorolone as a treatment for Duchenne. Let's all hope that it is approved. Here in Šnajder, we are in the late phases
clinical trial of Morolon when we have 6 patients in this trial. Gingivostat is an histone deacetylase inhibitor that has been shown to activate gene expression and to have a beneficial role in the MDX mouse model. And gingivostat is an HDAC inhibitor that has anti-inflammatory, anti-fibrotic, and regenerative properties, which is in phase 3 study in ambulatory DMD patients. And the pharmaceutical company that is responsible for this is Italo Pharmaco. Pamrevzumab is a monoclonal antibody with antifibrotic action aiming to inhibit connective tissue growth factor. It is in phase 3 of clinical trial for both ambulatory and also non-ambulatory patients. And the company responsible and the sponsor is FibroGen. Let's go on to the cardiac approach in Duchenne, the CAP 1002. This is cardiac cell therapy. It is an allogenic product, meaning it is manufactured from donor heart tissue and then stored until needed for use. CAP 1002 consists of allogenic cardiosphere-derived cell, a unique population of cells that contains cardiac progenitor cell. It is thought to decrease inflammation and muscle degeneration while exerting possible effects on muscle degeneration, all of which may translate into patients retaining muscle function for a long period of time. And the company, the sponsor is Capricor. It's in phase 2B, and it is mainly tested on non-ambulatory patients. It's the DMD patient segment with the highest unmet need up to now. Now, last for this talk is the dystrophin protein restoration replacement. So there are different approaches to the dystrophin restoration. It could be the in-frame nonsense mutation read-through. These treatments lead to introduction of amino acid at the in-frame nonsense mutations like the premature stop codons. The exon skipping, it's the synthetically modified DNA or RNA antisense oligonucleotides that promote exon skipping to restore functional dystrophin protein expression for types of deletion mutation. And then there's the gene therapy, like the most exciting therapy for Duchenne, which introduces functional dystrophin gene directly to the body, and gene editing. Before explaining the principle of exon skipping, I want to tell you that dystrophin is the largest gene and protein in humans, and it has 2.4 million base pairs of and 79 exons. These are the exons. Now, the gene has exons and introns. The exons is the part that encodes the protein. And this is the process for formation of protein. First, we have the DNA, then the transcription, which forms the RNA, then translation, which forms the amino acid chain, and the protein itself. So the exons are important because they encode the protein. Now look at the sentence. The big red dog ate the fat cat.
У нас технічно внизу один абзац перекладені титри помилково. Тому ми зараз прослухаємо, я прочитаю один абзац на слух. You could read it, let's say this is a gene, and you could read the sentence, the gene, and it makes sense, right? But what happens if there's a deletion of the two words, big red? If you delete those two words, you can still read the sentence, right? It still has a meaning. The dog ate the fat cat. This is exactly what happens in the inframutation. Подивіться на це речення. The big red dog ate the fat cat. Речення, яке використовується для зображення послідовності нуклеотидів для кодування амінокислоти по 3 амінокислоти в кодоні. Ви можете це речення прочитати. Скажімо, що це ген. Читаючи це речення, можна сказати, що цей ген має якийсь сенс. Але що відбуватиметься, коли немає двох слів? Наприклад, ми приберемо слова big red. Навіть якщо ви виділите ці два слова, ви все одно зможете прочитати речення, і воно матиме сенс, матиме значення. Ось що відбувається, коли наявна мутація в рамці зчитування. The reading frame is still red. What is happening in Becker muscular dystrophy, this is an inframutation. The protein is still formed. This protein is dystrophin, but is less than usual, but is still present. Now look at this sentence. If we delete the G, the sentence has no meaning. We cannot read the gene. This is an out of frame mutation, and that's exactly what happens in Duchenne. In Duchenne, the reading frame cannot be read. It's out of frame mutation, and so the protein is not formed. It's absent, so there's no dystrophin. And that's a principle of the exon skipping. It's to make the out of frame mutation and in frame mutation like this, so the reading frame is still red. Це був приклад м'язової дистрофії Беккера з меншим вмістом дистрофіну, але все ще присутнім. А зараз подивіться на друге речення. Після видалення однієї літери G речення більше вже не має значення. Ми не можемо прочитати цей ген. Це мутація з порушенням рамки зчитування. Ось що трапляється при дистрофії Дюшена. При дистрофії Дюшена рамку зчитування неможливо прочитати. Це мутація поза рамкою зчитування. Отже, дистрофін повністю відсутній. Це називається принципом пропуску екзона. Ось різниця між мутацією поза рамкою зчитування і у рамці зчитування, коли її не можна прочитати. So there are different deletions in the exon of DMD patients, and 13% of the patients could be amenable to exon skipping of exon 51. 8% could be amenable of skipping exon 53. 20% of the patient may not be amenable to exon skipping at all. Now, the products of a
Now, the products of exon skipping are of the company Sarepta. There are 3 products: Exon is 51, Beyond is 53, and Amond is 45. The Exon is 51 is treatment by skipping exon 51 of DMD gene using the PMO's chemistry. That's 13% of DMD patients. The Vyondys is treatment by skipping exon 53, and that's 8% of DMD patients. And Amondys is treatment of skipping exon 45 of the DMD gene, and that's 8% of the DMD patients. All Зараз кілька слів стосовно пропуску екзону. Існує 3 препарати компанії Sarepta. Екзондис 51, Веондис 53, Амондис 45. Екзондис 51 призначений для лікування шляхом пропуску екзону 51-го гену дистрофіну. Застосовуючи фосфордіамідат морфоліно-олігомер. Таких хворих на синдром Дюшена налічують 13%. Віондис 53 призначений для лікування шляхом пропуску екзону 53-го гену дистрофіна. Таких пацієнтів нараховується 8%. Амондис 45 призначений для лікування шляхом пропуску екзону 45-го гену дистрофіну. Таких пацієнтів нараховується також 8%. agents are FDA approved and are given IV, fusions IV once a week, and it's a bit difficult for patients, I must say. And further treatment trials with those morpholinos are directed to other exons and are underway. And there's now a trial running that is aimed for exondys 51, but the product is infused once a month instead of once a week. And the study will enroll both ambulant and non-ambulant patients. Усі ці препарати схвалені управлінням з продовольства і медикаментів США. Пацієнти отримують їх внутрішньовенно щотижня. І я маю сказати, що це є досить складно для пацієнтів. Зараз в процесі розробки нові випробування, в яких морфоліно-віолігонуклеотиди направляють до інших екзонів. Зараз також йде випробування з екзоном 51, але замість щотижневого введення пацієнти отримують препарат щомісячно. У дослідженні беруть участь як амбулаторні, так і неамбулаторні пацієнти. And this is what happens in the normal dystrophin mRNA. There's the ribosome reading the frame, and there's normal dystrophin protein. When there's a deletion, Ось що відбувається в нормальному РНК дистрофіну. Є рибосома, яка виконує щитування, і в результаті є нормальний білок дистрофіну. like exon 48 to 50, it disrupts the reading frame. See? And there's an unstable or no dystrophin protein, and that's what happens in Duchenne. Коли є деліція, наприклад, як тут, пропущені екзони 48-50, це спричинює зсув рамки зчитання. Як ви бачите, в результаті з'являється нестабільний дистрофін або його немає взагалі. Це саме те, що відбувається при хворобі Дюшена. And the skipping exon 51 restores the reading frame. And there's a shortened but functional dystrophin protein. Пропуск екзону 51 відновлює рамку зчитування. В результаті є вкорочений, але працездатний білок дистрофіну. So we talked about deletions of exons, which make 70% of the patients in DMD. But what about the 10 to 15% of the patients that have nonsense mutations?
Well, there's a specific drug for this. It's the Atolerant or the Translarna, which is given orally. It's a small molecule designed to selectively induce ribosomal read-through of in-frame premature stop codons to produce full-length dystrophin. It is given per os by mouth, 40 milligrams per kilo. In ambulatory boys above 2 years of age, it is licensed in the EU, Iceland, Israel, Kazakhstan, Liechtenstein, and Norway. And above 5 years in Brazil, Chile, and South Korea. It is considered an investigational product in the US and is not FDA approved. Отже, ми поговорили про деліцію екзону, що складає приблизно 70% від усіх пацієнтів м'язової дистрофії Дюшена. Але що ж з тими 10-15% пацієнтів, в яких нонсенс мутації? Для них є спеціальний препарат. Це аталурен або трансларна, які вживають перорально. Йдеться про маленьку молекулу, розроблену з метою вибіркового пропуску надто ранніх стоп-кодонів у рамці зчитування для вироблення повноцінного дистрофіну. Аталурен призначений для амбулаторних хлопців. Його приймають у дозуванні 40 мг на кілограм. В Європейському Союзі, Ісландії, Ізраїлі, Казахстані, Ліхтенштейні і Норвегії його дозволено приймати з 2 років. В Бразилії, Чилі та Південній Кореї з 5 років. Але в США цей препарат ще перебуває на розгляді і не отримав схвалення FDA, Управління з продовольства і медикаментів. And according to a study based on real-world data, treatment with Atolerant delayed the loss of walking abilities by more than 5 years in boys with DMD with nonsense mutations in their DMD gene. And it also preserved lung functions. And the sponsor is PTC Therapeutics. Згідно з даними з рутинної клінічної практики, лікування аталуреном допомагало хлопцям з нонсенс-мутаціями в гені дистрофіну, відстрочуючи втрату здатності ходити більш ніж на 5 років. Також аталурен підтримував роботу легень. Спонсором є PTC Therapeutics. Translarna is proposed to restore protein production by enabling ribosomal read-through of mRNA containing an infant premature codon. Now let's see how it works. We have a premature stop codon, and that causes translation to stop prematurely. And Translarna enables complete translation reading through premature stop codon. And there's the translation of mRNA that continues. Трансларна має відновлювати вироблення білка. Препарат дозволяє рибосомі пропускати надто ранні кодони в РНК. Ось ми бачимо, як це працює. Стоп-кодон дає сигнал про передчасну зупинку декодування, а трансларна, пропускаючи кодон, дозволяє виконати повне декодування. Now the most exciting part, I'd say, that's the gene therapy. So we have the DNA, and the DNA contains the DMD gene that gives cells instructions needed for making dystrophin. But the gene for dystrophining is very long. So not the whole gene cannot be delivered in a vector. So they created a microdystrophin transgene, a part of the gene. And this microdystrophin is inserted in a vector. It's a protein shell of a virus that is not pathogenic, and that's a vector. And this gene therapy is given via intravenous infusion. And the vector enters the cell and delivers the transgene. And the promoter tells the cell to make microdystrophin.
And so there's a protein, the dystrophin is formed. І найбільш захоплююча частина – генна терапія. Отже, у нас є ДНК, яке містить гени, що дають клітинам інструкції для вироблення дистрофіну. Але ген дистрофіну дуже довгий, тому його не можна повністю помістити у вектор. Тож вони створили трансген мікродистрофіну. Цей мікродистрофін поміщують у вектор непатологічну вірусну оболонку для білка. Генну терапію здійснюють завдяки внутрішньовенному введенню. Вектор потрапляє в клітину, доставляє трансген і дає інструкцію робити мікродистрофін. Таким чином починає вироблятися білок дистрофіну. So DMD is an attractive candidate for gene transfer as it arises from mutations in a single gene. And among the most promising experimental therapies is gene replacement therapy using adeno-associated virus vectors, the AAV. And a challenge to gene replacement therapy for DMD is, as I told you before, is that the DMD is the largest gene in humans, and it's too large to fit into an AAV genome. And as a result, several groups designed a microdystrophin genes, and the companies that are involved in those studies are Pfizer, Sarepta, and Solid. In Schneider, we have the Pfizer clinical trial going on. М'язова дистрофія Дюшенна – це захворювання, яке виникає через мутацію в одному гені. Тому воно добре підходить для використання генної терапії. Серед багатообіцяючих методів експериментального лікування генна терапія з використанням векторів аденоасоційованого вірусу. Основна проблема в цьому підході до лікування м'язової дистрофії Дюшенна – це те, що ген дистрофіну самий великий у людини і занадто великий, щоб помістити в геном вірусного вектору. Через це декілька груп дослідників створили мікродистрофін. Компанії, які займаються цими дослідженнями, це Pfizer, Sarepta і Solid. У нас у медичному центрі Шнайдер наразі проходить клінічне випробування генної терапії. In gene replacement therapy. Last, the gene editing, which is the CRISPR or the Cas9 editing. The scissors here are the Cas9 that cuts the DNA. CRISPR could be used to skip one or multiple exons, and it's similar to exon skipping, but CRISPR makes a permanent change in the DNA. And these studies are just on preclinical trials, not on. І останнє – це генне редагування за принципом CRISPR-Cas9. Зображені ножниці, які ріжуть ДНК, це Cas9. CRISPR використовується для пропуску одного чи декількох екзонів. Це дуже схоже на лікування шляхом пропуску екзону, але CRISPR вносить необоротні зміни до ДНК. Ці дослідження знаходяться ще на доклінічній стадії. Really patients now. So to summarize the clinical trials targeting DMD, on green or gray, that's the phase 1 trials. On light green, that's a phase 2, and dark green is a phase 3. So you can see the gene therapies of Pfizer and Sarepta are on phase 3, the gingival Translarna on phase 3, and so on. Отже, підсумовуючи інформацію про дослідження, спрямовані на лікування м'язової дистрофії Дюшенна. Зовнішнє коло – це випробування у фазі номер 1. Посередині фаза 2. І в центрі фаза 3. Ви бачите, що у компанії Pfizer та Sarepta генна терапія знаходиться у фазі 3. Також тут Translarna і інші. So in conclusion, possibilities in the near future for novel therapies that may significantly alter the course of DMD
and we still have to follow the standard of care for DMD. Early and accurate molecular diagnosis is important because we have certain therapies that are designated to certain deletions or stop codons, etc. В якості висновку скажу, що є перспектива в найближчому майбутньому отримати нові типи лікування, які значно змінять ситуацію з м'язовою дистрофією Дюшена. Але зараз нам потрібно дотримуватися наявних стандартів лікування м'язової дистрофії Дюшена. Важливо рано і точно встановлювати діагноз, тому що для відповідних делецій і стоп-кодонів є відповідне лікування. Дякуємо лікарю за цікаву лекцію. Шарон, ви на зв'язку? We are very thankful to the doctor for a very interesting lecture, and we ask Sharon if you hear us. Добрий день, лікарю. Can you hear me? Yeah, hello Sharon. Hello. Yeah, Hi. now. Hi, everyone. We're glad to see you. У нас є з чату до вас запитання. Коли орієнтовно з'явиться вамаролон і яка буде орієнтовна ціна препарату? Взагалі. So we've got a question from the chat. How do you think when vamorolone will be in Israel, and what the oriented price? Okay, now vamorolone is in clinical trial in Israel and in other international sites. It will be a commercial drug once it is approved by the FDA. It was just submitted, I think, to the FDA to be in the fast track submission, but it is still not approved by the FDA. So it's still a clinical trial drug. Thank you. Отже, ваморолон наразі знаходиться ще в стадії клінічних досліджень. Мені здається, що він був відправлений до FDA на погодження, затвердження, і якщо не помиляюся, він на такий прискорений, пришвидшений спосіб був відправлений, але наразі він ще не є затверджений. І він з'явиться що в Ізраїлі, що в усьому світі, як тільки він буде затверджений. Дякую. Може, ще є в когось запитання до лікаря Шарон Ахароні? Немає. У мене є питання. Так. Скажіть, будь ласка, як відбувається документальна стосовно безпеки пацієнтів? Чи це якась прописана на державному рівні? Чи це якась фармакомпанія? Чи це лікарі якось убезпечують пацієнтів щодо проведення клінічних досліджень? So we've got one question from Duchenne mother, and it concerns the safety of children, of patients during the trials. Like, is it written in included in some documents, in some contracts, or what can you add about the safety of children during the trials? Well, the trials are conducted by drug pharmacies companies. They are the sponsors, and as you know, a clinical trial is started by trying the drug on mice or other animals, and once it is proven on animals, it is, as I told you in the beginning of my lecture, the next step is the phase 1, and on phase 1, the drug is monitored by its efficacy and its safety. So if the drug is not safe in phase 1, we don't proceed to the other phases
of the clinical trials. Now, we as doctors that do the trials have responsibility for our patients, and we as a hospital want the safety of our patients, and we don't conclude the patient. We don't include the patient in a trial if we think it's not safe for the patient. And there are many tests before going in a trial. There's many screening tests that you have to do, many blood tests to see if the patient is really fit for the trial. And once there's an adverse event, there's or other major events, the study is stopped. And in any case, the patient himself can choose to stop the trial in any step that he wishes to. Okay, it's not mandatory to proceed to the whole trial. Yes, thank you. I'll translate. Отже, клінічні дослідження проводяться фармакологічними компаніями. Вони є спонсорами цих досліджень. Клінічні дослідження, як я зазначала в своїй лекції, починаються з того, що відбувається тестування ліків на тваринах, на мишах спочатку. І далі, якщо на тваринах ліки мають позитивний результат, то тоді дослідження переходить в наступну фазу, і це тільки буде фаза номер 1. На першій фазі ліки моніторять, перевіряють і перевіряють також їх на предмет безпеки. Якщо ці ліки не є безпечними, то не буде ніякого продовження тестування, не йде процес далі. І саме ми, лікарі, виконуємо ці дослідження, і ми несемо відповідальність за стан наших пацієнтів. Отже, ми не включаємо пацієнтів в дослідження, якщо ми вважаємо, що це є небезпечно для пацієнтів. Перед тим, як включити пацієнта до дослідження, проводиться багато попередніх тестувань. Перевіряється все дуже багато. І якщо тільки ці тестування підтверджують можливість входження в дослідження, то ми це робимо. Якщо тільки в нас виникають будь-які якісь дискусійні переживання, ми одразу зупиняємо дослідження на цьому пацієнті. А також пацієнт може сам в будь-який момент вийти з дослідження. Another thing I wanted just to add, that the sponsor, the company itself, notifies the principal investigator that once something happens in other sites, adverse events happens in other sites, they notify us, and we also tell our patients. Також хочу додати, зазначити, що це прописано в документах фармакологічних компаній, що вони обов'язково мають надавати інформацію і лікарям, і пацієнтам про те, що відбувається. Тобто, якщо на якісь зміни відбуваються із станом, про це знають лікарі, і це прописано, про інформація має бути доступна лікарям і пацієнтам. А скажіть, будь ласка, яким чином доступна пацієнтам може бути інформація, якщо зазвичай така інформація надається на конференціях, де присутні саме лікарі? А як доноситься інформація до батьків, до родин, для того, щоб вони мали можливість приймати участь в клінічних дослідженнях? Як вони їх шукають, цих пацієнтів? Що батьки мають робити, щоб, якщо вони хочуть потрапити в як дослідження? лікарі шукають, або батьки самі шукають клінічні дослідження? So we've got one more question. What is the process if, for example, of organizing the trials? Yeah. So if parents want to be included into the trials, what should they do? Should they find some doctors, some trials, or the doctors will find them and they just wait to be found? So what is the process of
Okay. including patients. Okay, so I just want you to let all the patients know that the clinical trials are advertised by, there's a website called clinicaltrials.gov. It's an American website that all the trials are international trials sponsored by companies or the NIH or other are listed on that website. So you can just type the name of the disease or the company, and it could lead you to all the trials like in Duchenne or Becker. And if then there's a list of sites around the world that are in the trial. So, and there's an email, and you can mail the person enlisted there and contact him. We in Israel are conducting trials for the Israeli patients. It's very rare that tourists or other patients are involved because they have to be here for the whole trial, okay? Because there's many there's schedules for each visit. It could be twice a week and a couple of days a month, and it has to be done here all the time. But I know some sites that have international patients, and they could just contact the contact person there. Clear, thank you. Translate. Отже, по-перше, існує в інтернеті такий сайт, він називається clinicaltrials.gov, на якому відбувається як реклама, об'явлені всі клінічні дослідження на всі хвороби в усьому світі, перераховані саме на цьому сайті. Тобто ви можете зайти на цей сайт і знайти список усіх міжнародних досліджень, які наразі відбуваються в світі. І далі ви вдруковуєте назву хвороби, яка вас цікавить, так? Тобто, наприклад, це буде Duchenne захворювання. І вам випаде список усіх місць, де зараз, усіх місць по світу, де зараз відбуваються дослідження. І далі там обов'язково є контакти особи, яка їх проводить, організовує, імейл, тобто ви вже можете зв'язатися з цією, тобто ви маєте контакти, за якими ви можете звернутися. Тут в Ізраїлі всі дослідження проводяться лише з ізраїльськими пацієнтами. Чесно кажучи, це дуже-дуже рідкісний випадок такий, що був, щоб дослідження проводилось на, там, скажімо, туристи чи якоїсь іншій людині, яка не є громадянином Ізраїлю. Чому це так? Тому що пацієнти мають бути протягом всього періоду досліджень тут в Ізраїлі. Це може бути по-різному, це може бути вони запрошені двічі на тиждень або там раз на місяць, по-різному, але вони мають бути завжди пацієнти доступні для лікарів, в будь-який момент вони їх можуть викликати. Саме тому дослідження в Ізраїлі відбувається на ізраїльських пацієнтах. Але я знаю, що існують такі міжнародні дослідження, які відбуваються на міжнародних пацієнтах. Тобто треба дивитися в список. Дякуємо. У нас є запитання від лікаря Ореста Михайловича Семиряка з міста Львова, завідувач Українського центру нервово-м'язових захворювань та захворювань периферичної нервової системи Львівської обласної клінічної лікарні. На жаль, він не зміг приєднатися до нас, але в нас є від нього запитання. Вікові обмеження щодо використання генної терапії. So we've got a question from Orest Semiryak. He is a doctor from Lviv, head of Ukrainian Center of Neuromuscular and Peripheral Nervous System Disorders of Lviv Regional Clinical Hospital. So the question, his question is,
What are there any age limits for the trials for genetic treatment? And what about the side effects of genetic treatment? I didn't hear the beginning of the center. What limits? Age, how old the children are. Age limits. Mhm. For the genetic, the Pfizer, which we are involved in a Pfizer genetic transfer gene, the limitation of age is 4 up to 8 years old. And the reason that Starting at 4, yeah? 4 years, 4 years, Starting at 4 and 4 until 8 years of till age. 8. Yeah, clear. And the reason that it's not started earlier because we have evaluations or assessments that cannot be done in younger ages. It's the 6-minute walk and the North Star assessment, and these are the endpoint for the study. So it started once the boys could do these assessments. This is Why do for you the have Pfizer age? gene therapy. I'm not sure what the inclusion criteria for the Sarepta gene therapy. Maybe it's more than 8 years of age, but I'm not sure. And if the children is older than 8 years old, he cannot enter this. No, trial. no. And why not? 1 day older than 8, they're not included. Okay, clear. Thank you. I'll translate. Отже, ми виконуємо генну терапію, дослідження з генною терапією від спонсора Pfizer. Від спонсора Pfizer дитина може увійти в ці дослідження з 4 років, починаючи з 4 років і до 8 років. Чому не раніше? Причина в тому, що там мають певні бути проведені тести, оцінки, які ми не можемо провести раніше. Це буде і 6-хвилинна ходьба, і інші дослідження. Але дослідження від спонсора Sarepta, доктор Шарон не впевнена, але здається, що з 8 років починаючи. Дякуємо за запитання. Дякуємо лікарю Шарон Ахароні. So it seems to us that we have no more questions to you. So we are very thankful to you for answering, for your lecture, and for organizing this conference with you. Thank you very much. Thank you very much. It was a pleasure. We hope we'll be face to face maybe next year in Ukraine. Дуже дякую. Це я з задоволенням приймала участь і сподіваюся, що вже наступного року ми зможемо зробити конференцію не онлайн, а офлайн.